Hello, my name is Adan Pineda from section 46 of the subject English Medicine 2 or Medical English 2. And I'm going to talk about the small intestine. The small intestine is part of the digestive system. It makes up part of the long pathway that food takes through our body, called the gastrointestinal or GI tract. When food leaves your stomach, it enters the small intestine, also called the small bowel. The small bowel connects to the large bowel, or called the large intestine or colon. The intestines are responsible for breaking food down, absorbing its nutrients, and solidifying the waste. The small intestine is the largest part of the GI tract, and it is where most of our digestion takes place. Parts of parts of the small intestine. The duodenum is the first part of the small intestine that the stomach fills into. It's a short descending chute about 10 inches long that curves around the pancreas in a C shape before connecting to the rest of the coiled intestines. The jejunum. The remaining small intestine lays in many coils inside the lower abdominal cavity. Its middle section, called the jejunum, makes up a little less than half of the remaining length. The jejunum is characterized by many blood vessels, which give it a deep red color. The ileum. It is the last and longest section of the small intestine. Here, the walls of the small intestine begin to thin and narrow, and blood supply is reduced. Food spends the most time in the ileum, where the most water and nutrients are absorbed. Functions of the small intestine. The small intestine is where most of the long process of digestion takes place. It systematically breaks food down, absorbs nutrients, extracts water, moves food along of the gastrointestinal tract. There's a lot involved in all this. The process can take up to 5 hours. Ahora hablaré del mismo tema, pero en español. Estaré hablando acerca del intestino delgado. El intestino delgado es parte del sistema digestivo. Constituye parte del largo camino que recorre los alimentos a través del cuerpo llamado tracto intestinal. Cuando la comida sale del estómago, ingresa al intestino delgado. El intestino delgado se conecta con el intestino grueso, también llamado colon. Los intestinos son responsables de descomponer los alimentos, absorber sus nutrientes y solidificar los desechos. El intestino delgado es la parte más larga del tracto gastrointestinal y es donde tienen lugar la mayor parte de la digestión. Parte del intestino delgado. El duodeno. El duodeno es la primera parte del intestino delgado de la que se alimenta el estómago. Es un conducto descendente corto de unas 10 pulgadas de largo, que se curva alrededor del páncreas en forma de C antes de conectarse con el resto de los intestinos enrollados. El yeyuno. El intestino delgado restante se encuentra en muchas espirales dentro de la cavidad abdominal inferior. Su sección media, llamada yeyuno, consiste en poco menos de la mitad de esta longitud restante. El yeyuno se caracteriza por tener muchos vasos sanguíneos, lo que le da un color rojo intenso. La tercera y última parte es el ilium, la cual es la parte más larga del intestino delgado. Aquí las paredes del intestino delgado comienzan a adelgazarse y estrecharse. Se reduce el suministro de sangre. Los alimentos pasan la mayor parte del tiempo en el ilium, donde se absorbe la mayor cantidad de agua y nutrientes. Funciones. El intestino delgado es donde tiene lugar la mayor parte del proceso de digestión.
El intestino delgado descompone sistemáticamente los alimentos, absorbe nutrientes, extrae agua, mueve los alimentos a lo largo del tracto gastrointestinal. Hay mucho involucrado en todo esto. El proceso puede tardar hasta 5 horas. Now I will talk about the gallbladder, English version. The gallbladder is a small pear-shaped organ that stores and releases bile. Bile is the fluid your liver produces that helps digest and fast in the food you eat. The gallbladder is located in the upper right part of the abdomen. It sits just under your liver. Your gallbladder is part of your digestive system. Its main function is to store bile. Bile helps your digestive system break down food. But bile is a mixture of mainly cholesterol, bilirubin, and bile salts. Ahora en español. La vesícula biliar es un órgano pequeño con forma de pera que almacena y libera bilis. La bilis es el líquido que produce el hígado y que ayuda a digerir las grasas de los alimentos que consume. Su vesícula biliar está ubicada en la parte superior derecha del abdomen, en el vientre. Se encuentra justo debajo del hígado. Su vesícula biliar es parte de su sistema digestivo. Su función principal es almacenar la bilis. La bilis ayuda al sistema digestivo a descomponer las grasas. La bilis es una mezcla principalmente de colesterol, bilirrubina y sales biliares.